A very good time you're having, and you're right on time for authoritative and unbiased bulletin. Remember, you can also apply for the upcoming prestigious awards known as Heshima Awards. All you have to do is visit www.heshimaawards.co.ke and submit your applications for various categories, including Best Technical and Vocational Training Award, Young Entrepreneur Award, Best Musician, Outstanding Leadership Award, and many more. Simama uheshimiwe. My name is Rida Chebet Karen. Welcome. We kick off our bulletin with 2022 political dynamics in the country. Deputy President William Ruto, for the umpteenth time, has taken his hustler narrative back to the larger Mount Kenya Bride region in efforts to consolidate votes in the region ahead of next year's general elections. Speaking at Nkubu and Mitungu in South Imenti, Meru County, Ruto urged the residents not to be hoodwinked by the opposition Raila Odinga's Azimiola Umoja pledge. Osundwa Anthony with the comprehensive report on this. Deputy President William Ruto kick-started his two-day tour of Meru County, holding rallies in towns and markets. Mimi najua watu wa South Imenti ni watu wa kulima. Si ni kweli? Si nyinyi ni watu wa kulima? The DP says if elected, he will prioritize the plight of young people crumbling under the pressure of debts and loans. Ninasema hivi, 80% of all business is carried out by micro, small and medium enterprise. From access to credit. And that is why we have 14 million Kenyans in CRB today. He says his government will set aside 50 billion shillings to boost small-scale businesses. We must reorganize our financial system so that we remove predatory lenders that are terrorizing our citizens and have put 14 million Kenyans in CRB. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mimi nawasema mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo, ya kwamba tunasaidia mkulima kuzalisha chakula. Mkulima apate bei ya sawa kwa chai na kahawa na ndizi na mahindi na maziwa. Naibu Rais, wacha nikuhakikishia ya kwamba kaunti hii, kama kuna wangwana, kama kuna watu wa kuamini, watu wako ni msimamo, ni hawa watu wa South Imenti. The tour is largely seen to be a move to counter the influence of ODM leader Raila Odinga, who campaigned in the region a month ago. Kuna minane, tumeunda serikali mara mbili, tumefanya maendeleo mengi. Katikati yetu watu milioni 8, tumekosa mtu ya kutuongoza. Mpaka tuende tuletewe mtu ya kitendawili atuongoze. Ruto held rallies in Gidongo, Nkubu, Mitungu, Sharia and Meru Town. Naibu Rais, wacha nikuhakikishia ya kwamba kaunti hii, kama kuna wangwana, kama kuna watu wa kuamini, watu wako ni msimamo, ni hawa watu wa South Imenti. Kuambia, naanza kukuhakikishia watasimama na wewe mpaka mwisho. Kweli ama urongo? Hapa ndio pale nilipigiwa kura zile mingi zaidi katika kaunti hii. Ya mwisho ni waulize sasa, nyinyi mmesikia mkisema ni hasla. Kuna wengine wanaenda wanasema wananusia. Mumenusa UNDA ama kule kwingine? Muko wapi? The second in command says victory is in his side in the 2022 general elections. Ruto, who was in Meru, wondered why the party, yet they themselves are associating with the opposition party, ODM. Bahati mbaya, tulitembelewa na ule mtu ya kitendawili. Akalete kisirani, akalete fujo,
Nyinyi mnanielewa? Akalete kisirani mingi, chama ya Jubilee ikasambaratika, mambo yetu tumekupanga ya Big Four ikakwama, akakuja akatuzungusha na mambo ya kubadilisha katiba na rege. Lakini mimi nataka niwashukuru watu wa Meru. Hapa Meru, mtu mwenye ako na akili timamu anaweza kutuambiaje ati priority ni kubadilisha katiba, tuongeze cheo ya rais, tuongeze mamlaka ya viongozi, na hawa vijana bado wanahangaika? Sio ni ujinga. The deputy president, who was popularizing his bottom-up economic model, called on locals to support the UDA party, which has sound policies on how to drive Kenya forward. Anthony Osundwa, Maisha Prime News. An ODM leader, Raila Odinga, is in Kilifi County for the 3-day campaign tour of the coast region. Raila, accompanied by a host of governors, including Alfred Mutua and Lee Kinyanjui, has defended his social welfare plan, saying government will allocate sufficient resources for the program. Under the program, Raila says government will give a 6,000 shilling monthly stipend to unemployed youth. Leaders accompanying Raila says he is best placed to succeed President Uhuru Kenyatta on account of his service to the nation. Thank you. Tumesema tunataka kuleta mpango unaoitwa Social Protection Fund. Hii inafanyika katika nchi ya Brazil, kule Marekani, kule Ulaya, hapa Afrika, kule Namibia na kadhalika. Pale ambaye serikali inasaidia maskini. Kama wewe ulikuwa unafanya kazi na kazi inaharibika, kama inaanguka, umefukuzwa kazi, unakwenda unajiandikisha pale. With few months to the general elections, politicians are making inroads in different parts of the country in order to solidify their supports. As of now, Deputy President William Ruto and the ODM leader Raila Odinga are perceived to be the kings or kingmakers in 2022 presidential race. Mushebi Jr. gives us a glimpse of what is transpiring on the political arena ahead of the elections. With major constitutional changes suspended for now and swirling new alliances taking shape, Kenya's political scene is shrouded in predictable certainty as the country eyes crucial elections due in less than a year from now. Tuko ndani ya Garissa leo. Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga's political venery game is the route Kenyan presidential election mirror pundits believe is taking Kenya down to a two-horse race with little change expected. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu watano hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao na kiburi yao na mambo yao ya ego kubwa, mpaka Kenya imekwama kwa sababu wanaume wachache hapo wanazunguka wakitafuta mambo yao. Wakenya wamechoka na uongo. Wakenya wamechoka na porojo. Wakenya wanataka kujua ukweli. Mimi najua pale pesa iko. Mimi najua pale wao wanapenya, wanatoboa na wanarogota pesa yetu. Mtazime hizo mianya zote, mtapata pesa ya kutosha ya kulipa Wakenya. Both Raila Odinga and William Ruto have built up solid support in their home turfs, fanatical following and national presence. The two are well placed to be kings in the surge to succeed President Uhuru Kenyatta. Unajua watu wengine wanajaribu kusema ati hiyo maneno deputy president anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, sawa sawa, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi sikunywangi pombe.
I know what I am saying. Ruto claims Odinga was the political virus that confiscated Jubilee Party, leading to the second in command subdued by the power play in Jubilee that clipped his clout. Tulipata ajali kidogo kwa sababu ule jamaa wa kitendawili alitutembelea na akalete kisirani. Ile serikali tulikuwa tunaendesha akakuja na pepo. Hiyo mnanielewa? Na akatuletea mambo ya rege. Sasa miaka 4 ametuzungusha na rege. Mwisho, simulisikia mwisho? Iliishia huko kotini. Mwisho kotini ikasema illegal, unconstitutional, null and void. Nevertheless, under his new outfit UDA, Ruto's charm has attracted leaders seeking to realign themselves politically ahead of the 2022 general elections. The DP embarked on a charm offensive to woo governors, senators and MCAs, even as his party, the United Democratic Alliance Party, pumped up massive recruitment of members to consolidate support across the country. Tuko masaa, na tuko rada, na tuko chonjo. Tuko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla inaitwa nini? On the other hand, Raila has managed to keep his political star shining through surprise moves that have dumbfounded both friend and foe by stepping up his efforts to climb Mount Kenya. Tumesema tunataka kila mtoto anazaliwa katika taifa letu apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary. Kama kuna Wakenya wanalala na njaa, ni sababu mimi nimesema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambayo hawana mapato watakuwa kila mwezi wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Hata baba akichelewa akikuja nyumbani kila mtu anajua baba amefika. Kiona mama amesindikisha baba kumekujwa. Wale wanafikiri Wakikuyu ni wakununuliwa waje waone Bamba vile amelakiwa hapa na atapewa kura na Wakikuyu hapa ije. Raila oye! Baba oye! Raila tosha! Na mwenye macho haabiwi tazama, mwenye mambo haabiwi tazama. Mimi nataka kuambia vijana hivi, mtasupport baba. Wetu kwa na baba. Wanasema ati siwezi kupanda mlima. Baba ni tingatinga. Baba ni tingatinga. Tingatinga na wheelbarrow gani ambaye anaweza kupanda mlima zaidi? What began as a handshake between Uhuru and Raila induced an abortion of DP Ruto from Jubilee Party. The two arch rivals going head-to-head in the 2022 general elections has already caused ripples in the political landscape. At the moment, it is very plausible in this election that Kenya will actually have 3 or 4 viable candidates. Such a scenario would generate more debate about likely contenders in the run-up to the election. Mwingine anasema economy ya trickle down effect, mwingine anasema bottoms up. Mimi nakuuliza, nani ana chupa ya maji hapa? Ukichukua chupa ya maji na useme bottoms up na uweke chupa namna hii, sio ni kusema maliza kabisa? If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mtu anameza kila kitu. It would also make it difficult for any candidate to score the 50+% on vote required to win, raising the likelihood of a historic second presidential round. As 2022 nears, it is only Raila and Ruto who are at the center of the 2022 succession politics. Seemingly, as political pundits say, the rest of the politicians should align themselves with the two leaders to have political clout.
For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Now, in a show of concern over political landscape in the country, a section of North Rift leaders are calling on politicians to maintain peace during campaigns and elections and refrain from uttering statements aimed at inciting the public. They have also called on the youth to refrain from being used by the politicians to create chaos during the election period. Hakuna imani kama hakuna amani. Kwa hivyo kukipatikaniwa amani ndo imani pia zitajengeka za watu. Tuangalie watu namna gani tutawaangalia wale ambao kwamba wanahimiza amani kwa waja. Hasa vijana. Yule ambaye kwamba unapigana naye kwa sababu ya kutofautiana kisiasa, kesho utakwenda kumhitaji, mnafanya kazi pamoja, mnaishi pamoja, mnakaa pamoja. Wale wanasiasa kampeni yao mtaonana nao kwenye siasa, ni hizo siku za kampeni, wakimaliza mtabaki wewe na yule rafiki yako kijana, mtabaki wewe na yule ndugu yako ambaye kwamba uko naye kila siku. Wale viongozi ambao wanaona hawana mwelekeo mzuri, basi wakaona wataka kutuingiza kutukosesha amani. Kwa sababu tukikosa amani tushaumia sisi. Leo mimi kufika hapa ni amani. Amani haiwezi kupatikana mpaka ipatikane imani. Kwa hivyo wale viongozi wawe na imani, watusikitikie sisi. Na nchi ikichefuka, ikosekana amani, tutaumia ni sisi, wao hawaumii. And trouble FKF President Nick Mwendwa has been freed on a 4 million shillings after the court declined a police application to hold him for 14 days. Senior resident magistrate Wandia Nyamu has ordered Mwendwa not to access to his office and not to attend any football activities, even the Monday's game between Harambee Stars and Rwanda, until court delivered its ruling on Wednesday. Mwendwa, who was arrested on Friday, is being investigated for fraudulent accusation of public property. Bushebi Jr. tells us more. BAMBA told the FKF President Nick Mwendwa has been freed on a bond of 7 million shillings with 2 sureties or a cash bail of 4 million shillings with 2 contact persons after a court ruling on Monday, November 15th. Without going into the merits of the miscellaneous application dated 15th of November 2021, I hereby direct that the respondent, Mr. Nicholas Mwendwa Kithuku, be released on a bond of Kenya shillings 7 million with 2 sureties of similar amounts or a cash bail of Kenya shillings 4 million and 2 contact persons. This suspended FKF boss was also barred from accessing FKF office or attending any football activities until court delivers ruling on Wednesday, November 17th. Be released on a bond of Kenya shillings 7 million with 2 sureties of similar amounts or a cash bail of Kenya shillings 4 million and 2 contact persons. If the respondent does honor the bond terms as set above, he is further bound by the following terms. Number 1, no access to his office or the building that houses FKF offices. Number 2, no access to all the workers of FKF. Number 3, no address to the media at all. Number 4, not to attend any football-related activities until the ruling of 17th November 2021 is delivered. During proceedings at the Milimani Law Court, the prosecution had sought orders to detain Mwendwa for 14 days in order to enable officers to complete investigations over the alleged misuse of funds. The suspended FKF boss, however, did not take plea to the fraud charges after the prosecution had filed the application seeking to detain him, stating that Mwendwa may interfere with the ongoing investigations. He arrived at
at the Milimani Law Courts a few minutes after 9 a.m. with police processing his files before arraignment. His legal team comprised of former Law Society of Kenya Chairman Eric Mutua and Makueni Senator Mtula Kilonzo Jr. Mwendwa was arrested on Friday, November 12th and questioned for hours by the Directorate of Criminal Investigations. Further, security was beefed up outside the courts after a huge group of Mwendwa supporters gathered outside the entrance of the Milimani Law Courts. Police barred them from accessing the premises. Mwendwa had been suspended as the FKF boss by Sports CS Amina Mohammed, who in place formed a caretaker committee to oversee all football operations within the country. He, however, affirmed that he had no plans to relinquish his position, adding that he would defy the 15-member caretaker committee. The first recommendation is that DCI, NIS and ACC carry out further investigations to establish the extent to which the misappropriation of funds in FKF may have occurred with a view to prosecuting those who may be found culpable. Second, the current officials of FKF be removed from office to pave way for further investigations pending conclusion. So first and foremost, I want to say that I have said severally that the minister all along has been trying to remove us illegally from office. I want to repeat again that this action is illegal and wrong for a minister who is supposed to help sports in this country make progress, to entangle herself in football politics. We have known this from the first day when she issued a press release. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Wishabi Jr. Hey there, no one is bothered with news that is misleading like you, our viewer. That is why you watch us. The universe of fake news is much larger than simply false news stories. Some stories may have a nugget of truth but lack any contextualizing details. They may not include any verifiable facts or sources. Some stories may include basic verifiable facts but are written using language that is deliberately inflammatory, leaves out pertinent details, or only presents one viewpoint. Fake news exists within a larger ecosystem of mis- and disinformation. Are you a victim of fake news? Karada. Send us your story on maishatelevisionnews@gmail.com, WhatsApp us on 0746 999 841 or call us. We are Maisha TV. We are genuine news. Say no to fake news. Heshima Awards inakupa fursa ya kujishindia tuzo la heshima mwaka huu 2021. Ili kushiriki, jaza fomu kwa urahisi sana katika kila kitengo katika tovuti la www.heshimaawards.co.ke au tembelea kurasa zetu kwenye mitandao ya kijamii Heshima Awards. Pia tazama runinga Maisha kwa maelezo ya moja kwa moja. Tuzo la heshima linawatuza mabingwa katika kaunti 8 zikiwemo Kakamega, Busia, Vihiga, Bungoma, Siaya, Trans Nzoia, West Pokot na Nandi. Heshima Awards ni kwa ajili ya kuwatuza Business of the Year, Best Learning Institution, Leadership Award, Best Musician, Media Personality, Influencer of the Year, miongoni mwa vitengo vingine. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0746999841 au tembelea tovuti www.heshimaawards.co.ke na www.maishatv.co.ke. Heshima Awards, simama uheshimiwe. Simama uheshimiwe, yeah, yeah. Hi guys, naitwa Stacy. Mapana, eti mwili kujitutumusha, nitakutawanya kabahari. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. Mi watch mzuka East Africa. Vicky Bandes.
Karibu Kanairo, karibu Kenya, kujani kushova koza wa Kenya, tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni From Monday to Friday 4 p.m. Show kali sana. Na kusima Stella, Stella Rubina, Stella na kusima Rubina, Stella weni kama pete yangu, pete yangu, pete yangu, pete yangu, weni kama pete yangu. Together, recently, the security sector. At the moment, we've just finished the build, so the program will roll out. Radical transformation now. Yeye amesema mimi narithi hivi. Kama amesema sasa hakuna bwana ameenda. Mimi naomba tulilie watu wetu, kwa sababu kama ni watu wa bodaboda wametolewa town. Na mimi najua sisi tushasikizana, Your Excellency, watoke nje ya CBD. Badala kusaidia watoto wadogo katika academies za sport. Wewe kazi yako imekuwa kila weekend unakuja kwa matanga kutukana viongozi. Wewe ni waziri wa michezo ama waziri wa matanga na masuala za ndani. Sasa wewe unatuambia nini? Kuwa na bilioni. Na hii bilioni utafanyia nini kwa ajili siku ile wewe kuondoka duniani? Pahali wewe utawekwa ni pahali kidogo sana. I have no problem. I have full confidence in the agencies that we have to do their job. People are out there bandying my brother yesterday. Me, I've said, if he's guilty, aendelee. Lakini hata nyinyi mkuwe na mshike rada. Sasa nyinyi wakati ya kufanya kazi mnasema tafuta Ruto, lakini siku ya kupiga kura mnaniambia tipping. Sasa nyinyi kweli mko na plani na watu? Heshima Awards inakupa fursa ya kujishindia tuzo la heshima mwaka huu 2021. Ili kushiriki, jaza fomu kwa urahisi sana katika kila kitengo katika tovuti la www.heshimaawards.co.ke au tembelea kurasa zetu kwenye mitandao ya kijamii Heshima Awards. Pia tazama runinga Maisha kwa maelezo ya moja kwa moja. Tuzo la heshima linawatuza mabingwa katika kaunti 8 zikiwemo Kakamega, Busia, Vihiga, Bungoma, Siaya, Trans Nzoia, West Pokot na Nandi. Heshima Awards ni kwa ajili ya kuwatuza Business of the Year, Best Learning Institution, Leadership Award, Best Musician, Media Personality, Influencer of the Year, miongoni mwa vitengo vingine. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0746999841 au tembelea tovuti www.heshimaawards.co.ke na www.maishatv.co.ke. Heshima Awards, simama uheshimiwe. Simama uheshimiwe, yeah, yeah. Pressure is mounting on One Kenya Alliance OKA to come clear on the coalition's flag bearer as 2022 general elections looms. Wiper Party Member of Parliament for Mavoko and key Kalonzo ally Patrick Makau has hinted that OKA allied lawmakers had given their principals until 25th next month to declare the coalition's flag bearer. Otherwise, they will chart their own political path. The MP, who was in a company of his Machakos town counterpart Victor Munyaka, said time was fast moving and the coalition was due to name the preferred candidate. Munyaka urged Raila to control his followers of the nation, saying it was paramount for all candidates to be free to campaign anywhere in the country. Na tumesema okay, kama by 25th of December our principals hawajatuonyesha mwelekeo, basi sasa pia kama wajumbe ambao tumechaguliwa lazima sasa tuonyeshe wale wametuchagua mwelekeo. Kwa hivyo naomba hao principals wakae chini
kama vile pops wanafanya. Hiyo smoke utoke nje, watuambie kama ni Kalonzo Musyoka, Kalonzo, Musalia, Gideon au Weta. Hatutaki kukaa kwa giza, hatutaki tu kutembea bila sababu, kwa sababu Wakenya wanataka kujua suluhu, wanataka kujua wapi tunaenda. Sisi wa Kenya hatutaki vita. Tuliona vile vita ilipeleka Kenya 2007. Watu wengi wakakufa na wengine wakawa displaced. What we saw in Kisumu last week, I think, is it this week or last week? Last week. I think it's very dangerous. We need to allow every politician aweze kuongea na wananchi, auze sera zake, lakini sasa tukiona mawe inaonyesha that iko kiongozi ambaye hatakubalika kwenda sehemu zingine. Kama Prime Minister Raila Odinga ako na ruhusa ya kwenda Rift Valley, na and of course alienda Eldoret and it was peaceful, na hiyo ndio ngome ya Deputy President. Hakuna kitu tumeona mbaya na kujaribu kumtupia mawe ama anything like that. So I really want to ask former Prime Minister, he should be able to control his supporters. And a section of Jubilee MPs now want IEBC chairperson Wafula Chebukati out of office before the next general elections. Led by Limuru MP Peter Mwathi, the lawmakers want the tenure of office for IEBC chairperson reviewed to one term of 5 years. Meanwhile, the Anglican Archbishop Reverend Jackson Ole Sapit is calling on the leaders to maintain peace during the campaign moments. Ukiangalia zile tenders ambazo wameweza kutoa kwa ballot papers, ballot boxes na all that, bado kuna utata. Wengine watu wameenda kotini, manake hawajaweza kuwa very transparent, hawajakuwa na uwazi. Kwa hiyo tunaambia chairman wa IEBC, he has no choice this time round. Next year we don't want to get our election wrong, he has to do everything right. Kwanza yeye alikuwa mmoja wale ambao walisemekana kwamba waliweza kubangle the last 2017 election. There shouldn't be a chairman of electoral commission who goes for 2 cycles, because they get there, they get to understand what is being done, they sometimes get compromised. So let them get a one term, just like the other single term dockets. Chairman wa IEBC anahitajika ajibike zaidi, ajibike kusema kwamba matamshi yake awe mwangalifu sana kwa matamshi, kwa sababu yeye atakana awe very neutral, impartial katika mambo haya ya siasa, asionekana akiegemea upande wote. So that when people gather here to worship, Kenya Defence Forces began a nationwide recruitment exercise launched on Monday 15th by the Vice Chief of Defence Forces, Lieutenant General Francis Ogola. Hundreds of Kenyans showed up for the recruitment exercise across the country, in which the Defence Forces seek to list 6,000 recruits to its ranks. The exercise will take place till the 26th of November. Ogola has warned those who try to circumvent the process that they will be arrested. He revealed that already 2 people impersonating KDF officers have been arrested in Migori. We want to tell Kenyans, only those who have been recruited and have the calling letter they were given at the recruitment center to present themselves at the training institution, whether RTS or KMA. If you have not gone through the due process, please do not present yourself. Otherwise, you will be arrested and you will explain where you are coming from and who told you to report there. And today in our education segment, we look at Nabingenge Secondary School located in Tongaren sub-county in Bungoma County. The son of the late Libya. Nabingenge Secondary School, located in Tongaren sub-county in Bungoma County, is proud of the admirable records in academics despite the school having poor infrastructure, as Saisi Funa, the school principal, narrates. Okay, we like to Saisi Frank, in the principal Nabingenge Friends Secondary School.
any constituency in Bungoma North. Mr. Sifuna has appreciated the parents and other stakeholders for helping the school administration to achieve its visions. We put in place quite a number of academic programs, and parents are supportive despite their weaknesses, but at least we are trying together. Board members are also very contributive, and they have quite very good future dreams for this school. Otherwise, I would wish that we move together to build this school for our community. Thank you so much. However, he's calling on the well-wishers to support the facility to enhance its infrastructure to give the students humble learning environment. Yeah, I've been in this school since 2018, and I think Nabingenge is a good school. I would wish actually to call upon the community to support the school, the leaders around and other stakeholders, so that we can be able to build the school together. Generally, since 2019, we have been having an increase in enrollment. They have actually done from 326, we are now doing at 526. This puts quite a challenge to us because we need classrooms, we need bigger spaces for the library, the laboratory, and even the teachers. And therefore, we need to call upon the relevant areas where we can have help, maybe from the CDF. They can help us to look at those areas. Maybe the Ministry of Education can also assist us. And even all well-wishers who can actually come in with any particular help, so that we can have good infrastructure for our students. Being the current champion in the national exams at the sub-county level, Mr. Simiyu has promised the Nabingenge community great improvement in the coming national exams. 2021, we are projecting to take about 30 and above students. We put in place quite a number of academic programs, and parents are supportive despite their... For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. And now crossing borders, the son of the late Libya's leader Muammar al-Gaddafi has registered as a candidate in the country's first direct presidential election next month. Saif al-Islam Gaddafi was once the heir apparent to his father, but his support for a brutal crackdown on protesters 10 years ago tarnished his image. Photos and videos circulating online shows Saif al-Islam Gaddafi sitting in front of a poster for the upcoming poll, signing electoral papers. Right groups have raised fears the vote scheduled for 24th December will not be free and fair. World powers and the UN Secretary General have warned that anyone who tries to obstruct it or falsely the outcome will face sanctions. Now let's get My Hustle, My Life, My Story by Anthony Osondwa.
Hustling means starting from a lower point with hopes of getting a good and better tomorrow, which is more stable, and thus every person is out on an economical run to make sure something is subjected at the end of the day. We met Hosea, an electronic dealer in Bungoma town, Bungoma County. Okay, mimi naitwa Nganga na nafanya biashara electronics venye mnaona hapa, na pia nafanya biashara zingine ambazo zinasaidia biashara hii kuran, kwa sababu unajua biashara kama hii kuran haihitaji tu ukue na one source of income, unahitaji kusupport biashara yako na mambo mengine. Kwa hivyo main ni hii, lakini kuna zile biashara ambazo nazifanya ili kuhakikisha kwamba hii biashara inaendelea kuran. He narrates on how he began his career from observing what his parents were doing in the world of business and thus inherited it. Kwa kawaida wa Kenya tunapenda kuambiana ukweli, na ni vizuri hii ukaweze kuelewa, ni kwamba kuna watu wanaanza na loan, of which ni the wrong way ya kuanza biashara, lakini ile ambayo inakuwa sustained kwa muda mrefu ni biashara ambayo jinsi ambavyo mimi nilianza, kwa sababu lazima uwe na kitu tunakiita godfathers, wale wakuu wa wazazi wawe na pesa. Kwa hivyo mimi naweza sema biashara jinsi ambavyo nilianza, hii ni biashara ya kuachiana, ni biashara ambayo si ya loan, ni biashara ambayo wazazi wamekuweko na mimi sasa ni kama nimeachiwa biashara ile, tofauti na watu wengi ambao huanza biashara na loan na unashindwa kulipa alafu biashara hiyo inaisha, kwa sababu ukianza na loan hatimaye lazima hiyo biashara itaanguka. Lakini kimimi niliona ni vizuri kuachiwa hii mali ya kuachiana, ina ile power na growth, ili wale wateja wa babangu na wa retain, wale wafanyikazi wa baba mzazi mimi na wa retain. Lakini unaona nikiwa na loan nitakuwa na capital na nitakuwa na stock, lakini sitakuwa na wateja, kwa sababu ni kama unaanza afresh. Lakini kimimi nimekuwa na wakati rahisi, kwa sababu nimekuwa na wale wateja wa mzazi na ile pesa ya mzazi na ile techniques ambayo mzazi alikuwa anaitumia ku maintain biashara hii. Naam. He urges the national government to lower the prices of commodities, which lead to reduction of marked prices, but when things like licenses are too high, they are forced to raise their prices. Kimimi tunapozungumzia mambo ya serikali, unajua government is always right. Kwa hivyo unapoambiwa license ni 20,000, ikiwa hiyo ndio ambayo government wamepanga wanataka iwe 20,000 per person, hiyo ndio pesa ya kufanya payment, na hautaanza kusema sisi tunataka, because these are government na government ina procedures za kwake. Kwa hivyo kimimi naona ile ambayo tunafaa kufanya ni government ikisema ni 20,000, 1,100, sisi tunafuata tu, kwa sababu ikiwa ni government imesema itahakikisha umelipa hiyo pesa. Sioni athari zozote, kwa sababu athari itakuja kwako wewe. Ikiwa government wataweka license waseme ni 1,100, hii sola nilikuwa nauza sasa naiuza 30,000, mimi ndaweka 50, na kwa sababu ni mimi peke yangu niko nayo, I have been licensed kufanya hiyo biashara, ni mimi nitakuwa nayo. Kwa hivyo ni mimi peke yangu nitaweza kuuza hiyo sola. Kwa hivyo unaona Wajaluo tunasema samahani, kwa hiyo ikisukumwa inasukuma ingine. Ikiwa kuna ng'ombe ziko zizini zinakunywa maji pengine ama zinakula nyasi, hii kubwa ikisukuma hii, si hii ingine inasukuma ingine. Kwa hivyo ukisukumwa pia unasukumana hivi na biashara inaendelea, kwa sababu hatuwezi funga biashara. He urges his fellow traders never to give up and always trust the process. Ningependa kuadvise wewe ambaye pengine unanitazama kwenye hustle yetu leo, ni ya kwamba biashara ni wewe mwenyewe. Wewe ukiona unaweza kula faida ya 200, ni wewe tu. Kwa hivyo ukitaka biashara yako inawiri, advice yangu ni hii: kuwa wewe mwenyewe. Ukiwa wewe mwenyewe, maisha yako itakuwa sawa, hautang'ang'ana kibiashara. Lakini wewe, nitumie mfano ninapomaliza, pengine itakuwaje mimi nimeinherit biashara hii, mimi sikai kwa nyumba ya kukodisha, mimi si naletwa hapa pengine na gari.
Kwa nini nisikule 200 hapa? Wewe ambao unaanza biashara, ukikopi ambacho nafanya, haujui mimi natoa wapi pesa yangu. Unaona? Hapo ndio maana nasema uwe wewe mwenyewe. Kuna watu ambao wanakuwa funded na wazazi wao. Ile surplus, wazazi wao wana pesa ya kutosha. Kwa hivyo ikiwa mimi niko funded hapa ili nisiende kwa mihadarati, nitulie hapa, unaona siwezi ogopa kula 200 kwa sababu hata labda duka hii ni hatulipi. Unaona? Kwa hivyo mimi na advise mtu ya kwamba kuwa wewe mwenyewe. Kwa sababu ukiwa wewe mwenyewe, ukianza kutaka kupigana na wengine, unataka kucompare wewe na wengine, biashara yako hapo ndipo itaanguka. Kwa sababu kuna watu tofauti wanapata pesa maeneo tofauti na hauwezi ukaelewa. Kwa hivyo mimi ikiwa silipi nyumba, silipi maji, silipi stima, hii sola nikikula 500 kuna shida. Na wewe ukikula 200 utakuwa na shida kwa sababu kwa hiyo 500 utalipa stima. Kwa hiyo 500 utalipa maji. Kwa hiyo 500 utalipa chakula na rent. Unaona? Wewe utakuwa na shida. Lakini mimi kwa sababu niko na many sources of income. Kwa mfano sisi tunafanya Wigo Pay networking ya kuuza vitu kama credit, vitu kama hiyo. Sisi hii biashara si haijirani peke yake. Unaona mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ukikuwa tu wewe peke yako, maisha yako itakuwa sawa. Lakini ukijaribu kuchukua advice za watu wengine watakupotosha. Kwa sababu wana biashara na zinakuwa funded na vitu vingine tofauti na hiyo biashara. Kwa hivyo kuwa wewe. Naam. Asante. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Well, thank you so much, Anthony Osundwa, and that's all we had for Maisha Prime News. And remember, you can also apply for the upcoming prestigious awards known as Heshima Awards. All you have to do is visit www.heshimaawards.co.ke and submit your application for various categories, including Best Technical and Vocational Training Award, Young Entrepreneur Award, Best Musician Award, Outstanding Leadership Award, and many more. Heshima Awards, simama uheshimiwe. My name is Rida Chebet Kering. See you next time. Heshima Awards inakupa fursa ya kujishindia tuzo la heshima mwaka huu 2021. Ili kushiriki, jaza fomu kwa urahisi sana katika kila kitengo katika tovuti la www.heshimaawards.co.ke au tembelea kurasa zetu kwenye mitandao ya kijamii Heshima Awards. Pia tazama runinga Maisha kwa maelezo ya moja kwa moja. Tuzo la heshima linawatuza mabingwa katika kaunti 8 zikiwemo Kakamega, Busia, Vihiga, Bungoma, Siaya, Trans Nzoia, West Pokot na Nandi. Heshima Awards ni kwa ajili ya kuwatuza Business of the Year, Best Learning Institution, Leadership Award, Best Musician, Media Personality, Influencer of the Year, miongoni mwa vitengo vingine. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0746999841 au tembelea tovuti www.heshimaawards.co.ke na www.maishatv.co.ke. Heshima Awards, simama uheshimiwe. Simama uheshimiwe, yeah, yeah.